This conference will now be recorded. అనుకుండా ఓపెన్ చేసి సుమన్ లాస్ట్ క్లాస్ ఏంటి ఒకసారి చెప్తావా? అన్న ఐడెంటిఫైయర్స్ అన్న. ఐడెంటిఫైయర్స్, కీవర్డ్స్. We discussed about identifiers and keywords and programming languages and what is program, instructions, comments and statements. మీ ఫోల్డర్ ఏం క్రియేట్ చేశాను? ఫోల్డర్ అన్న అది నువ్వు ఇంకా క్లాసెస్ అప్లోడ్ చేయలే అన్న. క్లాసెస్ ఎందుకు అప్లోడ్ చేయాలి? అప్లోడ్ చేస్తాను. చేశాను. ఓకే అన్న. ఎగ్జిట్ అయ్యి రా కిషోర్, ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఉంటాయి. ఇంకా అప్లోడ్ చేసా కదా. Okay, the variables are used to hold the data in memory location. That's it. చెప్పా కదమ్మా, అప్లోడ్ చేశా కదా. వస్తే చూసుకో సుమన్, సరేనా? ఓకే అన్న. ఓకే. హలో కిషోర్, ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. నేను ఎక్కడ అందరూ ఎర్లీ మార్నింగ్ 7:30 అంటే మీకు 6 అంటే ఎంతరా టైము? నీకు 6 మీకు 6 సుమన్, నీకు 6 o'clock వస్తావా క్లాస్కి రమ్మంటే? 6 o'clock మార్నింగ్ అన్న. మార్నింగ్ 6 o'clock. మార్నింగ్ 6 o'clock అన్న. చూస్తా అన్న. 6 o'clock వచ్చి క్లాస్ నిద్రపో, ఏమవుతుంది? సరే అన్న, ట్రై చేద్దాము ఒకసారి. ప్రాబ్లం తర్వాత ఏం లేదు కానీ అప్పుడు కూడా ఒక బ్యాచ్ రన్ అవుతుంది అందుకోసం. ఓకే అన్న. ఓకే. Okay, so actually where I'm storing the programs and I'm not sure. So yeah, let's go for open the Google Colab. I think Google Colab లోనే నేను చెప్తున్నాను అనుకుంటా కదా మీకు. Google Colab ఓపెన్ చేసి, సో పైథాన్ ఇంట్రడక్షన్ అన్న లాస్ట్ చెప్పింది నేను మీకు. సరే సార్. సో బేసిక్స్ ఐడెంటిఫైర్స్ దాకా చెప్పా కదా. ఐడెంటిఫైర్స్, వేరియబుల్స్ కూడా చెప్పా కదా. ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఇక్కడ డిస్ప్లే what is program, what is programming language, what are the type of programming language, what is translators, what are the translators we have it, instructions అంటే ఏంటి, keywords, statements, comments, identifiers, variables, ఇక్కడ వరకు జరిగాయా? yes sir. Okay, now ఇప్పుడు మనం డిస్కషన్ చేసేది ఏంటంటే డేటా టైప్స్ అన్నట్టు. ఓకే, సో పైథాన్ డేటా టైప్స్. సో పైథాన్ డేటా టైప్స్ మీన్స్ వెరీ సింపుల్ థింగ్ అమ్మా. సో నేను మీకు అర్థం కావడం కోసం నేను మీకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో చెప్తున్నాను.
No, so try to understand my points. Okay, so data type means, so for example మనకి ఏదైనా డేటా టైప్ ఉందనుకో, సారీ, మనకి ఏదైనా డేటా ఉందనుకోండి, సో ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా చెప్పేదాన్ని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్స్ అ డేటా టైప్. ఓకే, సో సింప్లీ వీ కెన్ సే దట్ type of data, so that we are calling it's a data type. Simple thing, actually data type means it's a type of data. So type of data, so there are different type of data types are there in Python. అందులో ఇంటీజర్స్, ఓకే, అండ్ ఫ్లోట్, అండ్ తర్వాత కాంప్లెక్స్, బూల్, అండ్ నో బూల్, నన్ టైప్, అండ్ so integer, float, complex, bool, none type, string, list, tuple, set, dictionary. సో ఇవి టోటల్ గా 10 డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి పైథాన్ లో. ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? ఎన్ని ఉన్నాయి కిషోర్? 10 డేటా టైప్స్. ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, కాంప్లెక్స్, బూల్, నన్, స్ట్రింగ్, లిస్ట్, టపుల్, సెట్, డిక్షనరీ అని దెర్ ఆర్ 10 డేటా టైప్స్. సో just 1 second. Okay, so there are totally 10 data types we have it. Okay, integer, float, complex, bool, none, string, list, tuple, set, dictionary. అయితే సో లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ వన్ బై వన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆల్రెడీ వేరియబుల్స్ గురించి తెలుసు. వేరియబుల్స్ వచ్చేసి ఏం స్టోర్ చేసుకుంటాయి? డేటానే కదా, అవునా కదా? వేరియబుల్ హోల్డింగ్ ద డేటా ఓన్లీ, రైట్? సో ఈ వేరియబుల్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకున్నాయో తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే we can have a function. That function name is type function. With help of this one we can return the data type of any variable. Okay, meanwhile గా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఈ పైథాన్ లోనే కాదు, ఎవ్రీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో డేటా అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే మెమరీ లొకేషన్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ డేటా, this data will be specifically located into any one of the memory location that we are calling its address. Okay, సో యూజువల్ గా డేటా అనేది మెమరీ లొకేషన్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే మన వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరియబుల్ అండ్ ఈక్వల్ టు డేటా అన్నాం. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ వేరియబుల్ అనేది నేమ్, ఈ నేమ్ ఈ మెమరీ లొకేషన్ ని రెఫరెన్సింగ్ ఇస్తుంది. ఈ మెమరీ లొకేషన్ కి రెఫరెన్సింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ మెమరీ లొకేషన్ లో ఏదైతే డేటా ఉంటుందో ఆ డేటాని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. క్లియర్ కదా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ దాట్ మెమరీ లొకేషన్, మనకు మెమరీ లొకేషన్ కూడా తెలియాలి అంటే పైథాన్ లో వీ హ్యావ్ ఎ ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ ఐడి ఫంక్షన్. సో విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది ఐడి ఫంక్షన్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ది మెమరీ లొకేషన్ ఆఫ్ ది ఎనీ వేరియబుల్. క్లియర్ ఇప్పుడు మీకు? టోటల్ గా పైథాన్ లో 10 డేటా టైప్స్ ఉన్నవి. సో ఆ డేటా టైప్స్ గురించి వన్ బై వన్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. బిఫోర్ దట్ వన్, ఫర్ మోర్ అండర్స్టాండింగ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ 2 functions which is type function and id function. Type function will help you to know the data type of any variable. So what type of data which is holded in a variable, if you want to know it, then we can use the type function. And which memory location that variable is stored the data, if you want to know that one, then we can use the
id function. Okay, so for example, here the example is int function, sorry, int data. So int data అంటే ఏంటంటే, సో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుండి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు, సో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుండి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు, సో హోల్ నెంబర్ ని స్టోర్ చేసుకోండి. హోల్ నెంబర్ మీన్స్ సంథింగ్ ఇట్ కెన్ బి కౌంటబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. మీ క్లాసులో ఎంతమంది స్టూడెంట్ ఉన్నారు అన్నది క్వశ్చన్ అంటే, అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? 5 ఉన్నారంటారా, లేకపోతే 10 మంది ఉన్నారంటారా, లేకపోతే 5.6 ఉన్నారంటారా? 5 members. 5 members అంటే అక్కడ ఏంది, కౌంటబుల్ లా కాదా? సో సంథింగ్ ఇట్ కెన్ బి కౌంటబుల్, సంథింగ్ ఇట్ కెన్ బి డెసిమల్, సంథింగ్ ఇట్ కెన్ బి డిస్క్రీట్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్స్ ఎ ఇంటీజర్. So for example, it can be anything, it can be countable. Okay, so for example, we have some negative number, it can be from minus infinity to plus infinity. If you are holding the 0 also, it can be integer only. So when you are holding the data in variables from the minus infinity to plus infinity with some discrete data, so that kind of data type we are calling it same integer data type. Clear? Yes, sir. So example రాసుకోండి, the example గా integer data type example. ఇది రాసుకోండి ఇక్కడ వరకు, ఇది రిజల్ట్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు మెమరీ లొకేషన్స్ కూడా కావాలని చెప్పా కదా. ఏ మెమరీ లొకేషన్ లో ఏ స్టోర్ అయింది అన్నది నాకు తెలియాలనుకుంటే, వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ ఫంక్షన్ ఐడి ఫంక్షన్. ఐడి ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని we will know it what could be the memory location of the any variable. So I can returning the memory location of A and memory location of B, memory location of C. So this is the memory location. With this memory location, we are holding this data, and this particular data is integer data type. And so with this particular memory location, we are holding the integer data. The data is, it's a minus 78 something else, and the name is, it's a B. So meanwhile, the 0 also holding into the C variable, and with this particular memory location, we are holding the integer 0, and the variable is C. Note this example. Okay, sir. Sir. ఏందిరా అయిపోతే చెప్పాలి కదా. Yes, sir. Okay, now let's discuss about float data. Float data type అంటే ఏంటంటే, ఫ్లోట్ డేటా టైప్ అంటే సంథింగ్ ఇట్ కెనాట్ బి మెజరబుల్. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతాను, వాట్ ఈజ్ యువర్ హైట్ అన్న. హైట్ అన్నప్పుడు ఏం చెప్తారు మీరు? 5.11 అన్నారు. ఎగ్జాక్ట్గా 5.11 ఉంటారా మీరు?
లేదు కదా. సో 5.11 కన్నా ఇంక ఎక్కువ ఉండొచ్చు లేదా తక్కువ ఉండొచ్చు, బట్ అప్రాక్సిమేట్లీ వీఆర్ సేయింగ్ దట్ ఇట్స్ ఏ 5.11 సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో వెన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ ఫ్లోట్ అంటే రేషనల్ నెంబర్స్ కానీ ఫ్రాక్షనల్ నెంబర్స్ ని. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ రిప్రజెంటింగ్ దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ది float data. So when we are holding the float data in the variables, the data type is float data type, and the memory locations are in different memory location, different data elements can be holding it. Okay, this is simple example for the float. Something we can see this kind of data is float data type. Done. డన్ అన్న. నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. మీరు ఇందులో ఎంతమంది మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అమ్మా? సారీ కిషోర్ అండ్ సుమన్, మ్యాథమెటిక్స్ గురించి ఐడియా ఉందా? ఉంది అన్న. కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? సంథింగ్ యు ఆర్ హోల్డింగ్ రియల్ నెంబర్స్ ప్లస్ ఇమాజినరీ నెంబర్స్. Imaginary numbers. ఓకే, Yes, sir. ఇమాజినరీ నెంబర్స్ ని ఎలా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం? ఐతోనే కదా. I. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఐ ఫార్మాట్, ఇఫ్ యూఆర్ హోల్డింగ్ ద డేటా దట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్స్ ఏ కాంప్లెక్స్ కదా. సో కాంప్లెక్స్ అంటే ఈ వై వచ్చేసి ఇమాజినరీ డేటా అండ్ ఎక్స్ వచ్చేసి రియల్ డేటా. సో వెన్ యూఆర్ కంబైనింగ్ ద ఇమాజినరీ అండ్ రియల్ నెంబర్, then that kind of data type we are calling it say complex data type. Okay, but coming to the Python, so this instead of saying that this is the I, they're representing with j character. Instead of specifying with I, we are going to be specifying with j character. Okay, so ఇక్కడ రియల్ అండ్ ఇమాజిన్ నెంబర్స్ Okay. అనేవి ఫ్లోట్ అయిన ఉండొచ్చు అండ్ ఇంటీజర్స్ అయినా ఉండొచ్చు. ఇట్స్ అప్ టు యువర్ చాయిస్. చూడండి ఇక్కడ రియల్ ప్లస్ ఇమాజినరీ. సో క్రియేట్ ద కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఫ్రమ్ రియల్ పార్ట్. So for example, we are holding the data is some real number and some imaginary number. How can you say that it is imaginary? When which is preceding with j character. So if you are holding this kind of data, then that we are calling it say complex numbers. Then that we are calling it say complex numbers. Clear? Note చేసుకోండి ఇది కూడా. Yes sir. The next data type is boolean data type. Boolean అంటే ఏంటమ్మా? True or false కదా. So the data, it can something like true or false. That kind of data we are calling it say boolean. For representing the boolean true or false, we have a keyword. What is the keyword? There could be a true keyword, there could be a false keyword. So true keyword will be denoting that it's a true, boolean true. False is denoting that it's a boolean false. So if you want to know the data type of A and the data type of B, we can use it. It can be written C. Okay, it can be written the and boolean data type. Yes sir. And from the fifth data type is, which is the none data type. None data type means, so when you want to be, I don't want to hold anything, no data. When we don't have any data, but I want to be create the variables. No data, but we need to create the variables. We need to create the variables in our program. That particular situation, none type will help you. For that one,
we have a keyword is, which is the keyword is none keyword. With help of the none keyword, we can creating the variables with no data. Okay, note చేసుకోండి 3 data types ని. Yes, sir. Done? Yes, sir. Okay. We have the string data type. String data type means it's a collection of characters. Collection of characters. So ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకున్నాం ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్ని విత్ ఇన్ సింగిల్ కోట్స్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, when we are holding the data, when we are holding the some kind of collection of characters inside of the single quotes, then it could be the string data type. String means it's a collection of characters. So type of A, which is returns the string data. So next one is list data. List data ante it's a multiple elements, multiple data elements in square brackets. Within a square brackets, we are holding the somewhat multiple elements. For example, integer and float, no, complex. This kind of data elements we are holding inside of the curly braces. Then that kind of data we are calling it same list data type. Okay. See, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక స్మాల్ థింగ్ ఉంది. టబుల్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గా ఉంటది. సో వీ హ్యావ్ ది థర్డ్ డేటా టైప్ విచ్ ఈస్ ద టపుల్ డేటా టైప్, ఎయిత్ డేటా టైప్ అన్నట్టు. మల్టిపుల్ డేటా ఎలిమెంట్స్ ని మనం parentheses లో స్టోర్ చేసుకుంటే దట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్స్ టపుల్ డేటా టైప్. ఓకే, మీన్ వైల్ గా సో కర్లీ బ్రేసెస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటే సెట్ డేటా టైప్. ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే చెప్తున్నాను, బట్ వీ హ్యావ్ కాన్సెప్ట్స్ ఫార్వర్డ్. వీ నీడ్ టు డిస్కస్ మోర్ ఆన్ దిస్ ఆల్ డేటా టైప్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఓన్లీ రిప్రజెంటేషన్ మాత్రమే చెప్పాను. సో ఇక్కడ మీకు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, స్ట్రింగ్ అంటే సింగిల్ కోట్స్ లో స్టోర్ చేసుకునే డేటా కానీ డబుల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, సో కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. లిస్ట్ కానీ టపుల్ కానీ సెట్ కానీ మల్టిపుల్ డేటా ఎలిమెంట్స్ ని స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో కానీ పారాంథసిస్ లో కానీ కర్లీ బ్రేసెస్ లో కానీ స్టోర్ చేసుకుంటే అది లిస్ట్ టపుల్ సెట్ కరస్పాండింగ్ రిప్రజెంటేషన్. స్క్వేర్ అంటే లిస్ట్, పారాంథసిస్ అంటే టపుల్ అండ్ కర్లీ బ్రేసెస్ అంటే సెట్ డేటా టైప్. అర్థమైందా? ఫోర్ డేటా టైప్స్, Yes, sir. 4 డేటా టైప్స్ ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి.
ఓకే, అయిపోయిందమ్మా. ఓవర్ అన్న అయిపోయాను. ఓకే, సో ఇంకొక డేటా టైప్ ఉంది. ఆ డేటా టైప్ వచ్చేసి ఏంటంటే డిక్షనరీ డేటా టైప్. సో డిక్షనరీ అంటే ఏంటంటే రికార్డ్స్ ని స్టోర్ చేసుకునేది. ఇట్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, ఇట్స్ నాట్ డేటా ఎలిమెంట్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకునేది? ఇన్ కర్లీ బ్రేసెస్ లో. అంటే చూడటానికి ఇలా ఎలా ఉంటుంది అంటే సెట్ ఉన్నట్టే ఉంటుంది, బట్ రికార్డ్స్ వైజ్ గా స్టోర్ చేసుకునేది. మరి రికార్డ్ అంటే ఏంటి? రికార్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ కీ అండ్ వాల్యూ. ఓకే, ఈ కీ అండ్ వాల్యూ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇట్స్ సపరేషన్ ఆఫ్ కోలన్ సింబల్. సో ఎప్పుడైతే కీ అండ్ వాల్యూ ఇలా సపరేట్ అవుతాయో దాన్ని మనం రికార్డ్ అని అంటాం అనమాట. ఓకే, సో విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద కీ ఓన్లీ వీ కెన్ రిప్రజెంటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూస్. ఓకే, keys are representing the values. So when we are holding this kind of data in a curly braces, then that we are calling it's a dictionary data type. For example, student id s01, okay, corresponding name, for example Kishore. ఇక్కడ కిషోర్ వచ్చేసి వాల్యూ అండ్ s01 వచ్చేసి కీ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ సుమన్ వచ్చేసి s02 అనుకుందాం. ఓకే, సో s02 అనేది కీ అండ్ ద కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఈజ్ వాట్? For example Suman. Okay, so this is the way. If you're holding the data in a records wise, then that kind of data type we are calling it, say, dictionary data type. Okay, so రాసుకోండి point. Yes, sir. Complete. ఓవర్ సార్. Okay, so ఇవి డేటా టైప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అమ్మా. నేను ఇది ఫైల్ కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను క్యాన్వాస్ లో, రికార్డింగ్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకే, అండ్ రేపు మార్నింగ్ 6 o'clock రాండి క్లాస్ కి, ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. ఇబ్బంది ఉంటే సరే సార్. సమ్ అదర్ ఆప్షన్. బట్ ఏంటంటే ఓకే సార్. మల్టిపుల్ క్లాసులు అయిపోయినాయి, సేమ్ సబ్జెక్ట్ చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఓకే సార్. ఎర్లీ మార్నింగ్ 6 AM కి సేమ్ లింక్ కి రండి. ఓకే, ఓకే సార్. బాయ్ మరి. ఓకే బాయ్ సార్. Yes, sir. Bye, sir. సార్ గ్రూప్ లో మెసేజ్ చేయనా సార్ రేపు క్లాస్ 6 o'clock? చెయ్యి.
ఓన్లీ అడ్మిన్ కి ఉంది అన్న గ్రూప్ లో. కిష్ అమ్మా ఓన్లీ అడ్మిన్ కి ఉంది అన్న మెసేజ్ చేయడానికి. మోడిఫై చేద్దాం అంటే ఏం లేదులే కానీ మళ్ళీ ఊరికే ఏదో మెసేజ్లు వస్తూ ఉంటాయి అందుకోసం. అది అందరికి ఇస్తే యాక్సెస్ ఏ పిచ్చి పిచ్చి మెసేజ్లు పెడతారు.